How's it going, everyone? My name is Michael SK, and welcome back to the Eden of Grisaia. So in the last episode, the fourth student has arrived to Mihama Academy. It is Makina. She is the third transfer student to come in, because Sakaki was the first one that originated with the school. Amane was the first transfer. Blondie over here, not even worth saying her name anymore. Nah, Meikyuu, she was the second one, and then now we have Makina. So I want to say that we're closer than we think, because Sachi is the last one that needs to come here, but we still have to deal with Makina. Oh my god, this side of Makina is pretty crazy, but she's really shy. She apparently has the issues she has the issues from the whole kidnapping incident that she was involved in, having to stay at a hospital. Can't communicate very well, so I guess they kind of just have to work with her and help her out, you know? Kind of ease into everything so she becomes, you know, a regular member of the school community here, or whatever you want to call it. So, let's jump into it. I'm probably going to record for like an hour. It's been a while since I've done that. It's practice for something I have planned coming up very soon. But don't worry about that. Anyways, let us read on. 喋り方というか言葉遣いも安定していないようだったし。まあ安心はできないわよね。何せ食べ物がなかったら食べるのを我慢しちゃうような子でしょ。松島さんに心配されるくらいだと思うと余計にね。確かに。それはどういう意味かな。ただだからといってあれこれ世話を焼くのが正解だとは思わないわ。私もそう思うけど、でもあの危うさは誰かが見ててあげなきゃいけないレベルだと思う。 Well, I mean, yeah, keep an eye on her and help her out a little bit, but have her do some things. Let her know that this is her safe space, that she's allowed to do a lot more now than she was able to recently. つまりお世話係が必要というわけよね。言っとくけど私はダメよ。他人の面倒を見る余裕なんてないし、何より子供が大嫌いだから。 Yeah, I'm pretty sure no one would even think of having you be a caretaker. 私も遠慮したいところね。じゃあイリスさんの面倒は私が見るよ。そう言うと思ったけどいいの？きっとあなたが思っている以上に大変よ。それでもご飯を作ったりしてあげなきゃいけない時点で2人には無理でしょ。そうね。必要な技能を考えたら今すぐ対応できるのはスオーさんだけになる。だからここは私に任せてよ。分かったわ。じゃあしばらくはその形で様子を見ることにしましょう。でも大丈夫なの？あの子天音が相手でも返事をするのがやっとって感じだったじゃない。そこはほらこれから怪獣していけばいいだけじゃん。怪獣？着ぐるみでも被るっての？ Jesus. あながち間違ってないかもしれないけど、要は向こうから心を開いてくれるように仕向けるのよ。嘘がつけない胃袋をがっちりと掴んでね。Well, this really does lead into how things are set up in the Fruit of Grisaia, so things are connecting. They say the way to a man's heart is through his belly, right? And innocent little kids will follow anyone who offers to give them candy. That's just how the world works, and therefore there's only one thing for me to do. With these forceful words, So-san officially announces her intention to begin softening up Irisu-san, beginning the very next day. Well, let's see how all this goes. イリスさん、今日の晩ご飯はみんな大好きカレーだよ。しかもカロリー無視のチーズハンバーグをオンした食べ応え抜群の一品。First, she tries a combination of every kid's two favorite school lunches. イリスさん、おやつにチョコドーナツ作ってみたんだけど、食べる？Next, she goes with a sweet
high-calorie dessert universally beloved by children. These quick transitions, man. 今日は宮崎ハーブ牛を使ったひき肉と天来ウコッケイの卵で作ったゆで卵、それにヴィンテージものの赤ワインソースをかけた贅沢ミートローフを作ってみたんだけど、どうかな？そのお肉は宗教上の理由でちょっと。ああ、そっか。And in the end, she even resorts to making a genuinely fancy meal, using only the best ingredients and committing a great deal of her own time. And too bad that went to waste. But no matter what Susan offers up, Irisu-san finds some reason to reject the food. Far from winning her over, this strategy seems to actually make her more wary around Susan. I can't say I find that surprising, though. People who regard themselves as basically worthless should be extremely wary of those who approach them with gentle words and displays of kindness. In the course of my own life to date, I've learned that all too well. Perfect. 今日はもう何もしたくない。私にとっては禁じ手とも言えるデリバリーでピザでも頼んで炭酸飲料をやけ飲みしたい気分。Yeah, sometimes I do that. Okay, well, a lot of the time I do it. どうしよう。マネがなんかダメな感じになっちゃってる。ふてくされるのはそこまでにしておきなさい。あまりの出来事で松島さんがうろたえているわよ。だいたいイリスさんはそう簡単になびかないだろうってあなたも思っていたんでしょ？いや、そうなんだけどさ、私って料理にはちょっと自信あったからそこが通用しなかったのがショックだったんだよね。例えるなら地元の峠で県外ナンバーの車に負けちゃう感じ。全然わからないわよ。Yeah, I don't know either. Never experienced that. でもそこがダメだったとしたら何か別の方法を考えるべきなんだよね。そうね。While Susan's initial strategy did end in failure, all her efforts on Irisu-san's behalf nonetheless improved the girl's standard of living in a number of obvious ways. However, it didn't take long before new problems arose to replace those we had already addressed. What, sleeping everywhere else besides her own bed? イリスさん？ For example, there was the time I found her sleeping like a log on the roof of the dorm. チョークやべえ。これ絶対食べられるべ。特に黄色と青。In the last episode, I brought up that I don't use my webcam in my videos, but if I did, you guys would have seen me go wide-eyed. That kind of shook me there. ダメ。チョークは無理よ。私も昔やったことあるけど。Or the time we spotted her staring at the chalk under the blackboard, drooling slightly. 貴様、なんだその反抗的な目は。やる気か。マキナとやる気か。 What? Oh. こら、猫にはそんな気みじんもないぞ。Or the time she picked a fight with a feline that had wandered onto the school grounds. Her strange, unpredictable behavior has been alarming enough that the three of us ultimately felt the need to call a second group meeting. Well, understandable, I suppose. これはまずい状況ね。今のイリスさんが持ってる好奇心は幼い子供のそれと同じだから目が離せないよ。おまけに未だに声をかけるとビクってなって物陰に隠れるしね。こういうことは言いたくないけど、あの子に
寮生活は無理なんじゃない？正直私はどう接していいかわからないわよ。みちる、別に出て行ってほしいとか嫌いだって思ってるわけじゃないわよ。それにあの子がここに来た理由も知らない。でもなんかうまく言えないけど、別の場所があるんだとしたらそっちの方がいいかもってそう思っただけ。 Well, they don't understand the situation that she's in. She does need that human contact, so, you know, private schooling isn't the best choice here until she's, recovered and, good to go again, which does happen in the Fruit of Grisaia. We do see the results here in this game. But I don't think that she should be going to a public school either, or a bigger school, I mean. That would result in more issues. I wish that dog would shut up. そうね。現状を考えれば松島さんの意見はもっともだわ。榊さんまで。でもそれはできないのよ。できない？それってどういう？まあそれはともかくとして、そういう最悪の手段を取らなくてもいいようにひとまず学園長に相談してみるわ。At this rate, something truly regrettable might happen sooner or later. And since we've come to this conclusion, it's probably my responsibility to bring the matter to Principal Tachibana. 見てください、榊さん。学園の敷地内に生えている木から取れたビワですよ。 Is this what you do for work? ビワにはベータカロチンやベータクリプトキサンチンが多く含まれていて、視力維持や美容に効果がありますから、夜遅くまで起きてパソコンをしている榊さんにはぴったりの作品なんです。 Well, aren't you caring? これから話すことが触れたくない面倒な部分の話題だということは十分理解していますが、話をそらさないでください。となると、やっぱりイリスさんについてのお話なんですよね。ええ、学園長も気づいていると思いますが、イリスさんには様々な問題があります。中でもとりわけ問題なのが生活能力の欠如で、今はスオさんが面倒を見る形でなんとかなっている状態ですが、スオさんの負担を軽減する意味でもイリスさんのご実家に事情を説明して身の回りの世話をしてくれる人間をつけるべきだというのが私たちクラスメイトの総意です。そうね。今のイリスさんには寮で暮らしながら学園生活を送れるだけの自活能力がない。 Yes. でもそれを伝えたところでイリスさんの家は何もできないのよ。何か問題が？本来ならここから先は榊さんにお話しするのもはばかられる内容なのですが、現在イリスさんの家は家督相続の問題で宗家と分家の間で睨み合いが続いている関係上、どちらもうかつに動けない状況にあるんです。となると美浜学園への転入自体公にされていない可能性も？その通りなんです。 Wasn't the transfer just to get her out of their hair? Like just completely move her out away from everyone? Wasn't that the situation? 相続問題とはまた面倒な。 Because she was going to be the successor, right? I'm trying to remember all the details back from the Fruit of Grisaia. I do remember her story just being a real messy one, but they do make it pretty clear in her route. と言っても学生に負担を強いる状況は避けたいところですし、学園独自の判断で何らかの手は打とうと思っています。そうしてもらえると助かります。すみません学園長、急ぎの話があるんですけど。Ruh-roh. スオさん、もしかしてスオさんもイリスさんのことでお話が？いや、イリスさんの話であることに間違いはないんですけど、そうじゃなくて。はい？もうとにかく今大変なことになってて。
イリスさんがいなくなっちゃったんです。 Why didn't you say that from the start? イリスさんが From what So-san tells us, she first noticed Irisu-san was missing around noon today. Since it was about time for lunch, she'd stopped by Irisu-san's room but found it empty, and although she's been looking around the school grounds ever since, the girl is apparently nowhere to be found. 不安が現実のものとなったというわけね。イリスさん、携帯電話も持ってないみたいだったから連絡の取りようもなくて。さ、もしかしたらだけど、ここから出て行っちゃったんじゃないの？ I don't think she has the guts for that. え？ I really don't. ほら、あの子って私たちのこと怖がってたでしょ？それで居づらくなって逃げ出したのかも。だとしたら学園の外も探す必要が出てくるけれど。そうなのかな。じゃあ天音は違うと思うの？いや、私たちに懐いてなかったのは確かなんだけど、あれは怖がってるって感じじゃなかったような気がするんだよね。それにイリスさんは学園の敷地内にいる可能性が高いと思う。何か確信があるのね。確信ってわけじゃないんですけど、これまでも姿が見えなくなることは何回かあったけど、学園の外に出たい時は必ず私に声をかけてくれてたから、それがなかったってことは外には出てないはずだと思うんです。なるほど。そういうことならもう一度全員で敷地内を探してみましょう。ただし何らかの事件に巻き込まれた可能性もゼロではないですし、8時までという制限を設けましょう。わかりました。We haven't even known each other for a single month, but I still don't want to just shrug my shoulders and ask the police to find Irisu-san. And everyone else seems to feel the same way. Splitting up to reduce the possibility of passing her by, we set to work searching the dorm, school building, and the grounds outside. どう？みちる、イリスさんは見つかった？見つけたらすぐに電話してるわよ。校舎の方にも姿はなかったわ。だよね。私も一通りは探してるし。やっぱり学園の外に出ちゃったんじゃない？外か。どのみちこのまま闇雲に探していても拉致が開かないし、何か手がかりみたいなものでもあればいいんだけど。そうよ、あまね。何か変わったことはなかったの？晒さないでくださいって書いてある手紙があったとか。それを言うなら探さないででしょ。それに変わったことって言われても部屋はいつもと同じだったし、強いて言うならテーブルの上に空になったお菓子の袋が置いてあったくらいで。それだけじゃ何もわからないわね。そうね。私もお腹が減ってきたわ。はあ？しょうがないでしょ。お菓子って聞いてご飯食べてないの思い出しちゃったんだから。もう一段落ついたら何か作ってあげるから、それまで我慢し。フルーツでもいいなら学園長からもらったビワがあるけれど。ビワ？それってお坊さんでしょ。食べられないじゃないの。どうしてそこだけ難しい方を覚えているのよ。ビワ、胞子。いや、そうじゃなくて、もしお腹が減ってたらお腹が減ったって口にするのが普通だよね。そんなの当然よ。黙っててもお腹は膨れないし。でもそれができないとしたら。そうか。何か分かったの？私、イリスさんの居場所に心当たりがあるかも。ちょっと待ちなさいよ、アマネ。 So she's around food somewhere,
I'm awoken from a light slumber by the sudden growling of my own stomach. Almost immediately, I remember exactly how much of a mess I've gotten myself into. 寮を出た時はまだ空が青かったのに。 Realizing that I'm now sitting in darkness, I look up to see a night sky full of stars. Seems like I must have worn myself out of moving around and fallen asleep for quite a while. きっと意地汚いことを考えたバッジが当たったのよさ。 That lady with the big... God damn it. Of course. Well, I mean, this is Makina's interpretations. That lady with the big boobs has been making me lunches lately, but they're always too small, just like the meals I used to get in the hospital. I was racing that kitty cat in the courtyard today, so I was already starving even before noon came around. I headed back to my room and ate up all the snacks I'd bought for emergencies. It wasn't enough, though. I ended up heading out of the dorm in search for more food. But if I wanted to go to the convenience store, I'd have to let someone know first. And if I did that, the lady with the big boobs would have realized I was hungry. She probably would have felt obliged to make something for me. Excuse me there. As I was trying to decide how to handle that dilemma, a sweet smell wafted over to me on the breeze. Tracking it down to its source, found a loquat tree standing at the side of the school building. Ripe, tasty-looking fruits were hanging temptingly from its branches. そこまでは順調だったのに。 I didn't have any trouble shimmying my way up the tree at first, but just as I was getting close to the fruit, my foot slipped off a branch and I tumbled down into the nearby construction area. Yep, I landed right in a deep dark hole. This pit was obviously dug by a pretty big machine. It goes down a lot deeper than I thought. No matter how hard I tried, I couldn't manage to climb out of it on my own. やっぱり私は底抜けの間抜けなのよさ。 The eldest Irisu girl is a genuine prodigy. Even when the people around me started saying stuff like that, my mom never stopped calling me a moron. Now that I think about it, the stupid mess I've gotten myself into might actually be pretty representative of my life as a whole. For as long as I can remember, the things I want have always been snatched away from me. My favorite toy, that picture book I read until all the pages were creased, even my little sister. When I try to reach out for something, it always seems to slip between my fingers. Right. It was the same with my father. ごめんよ。 Remember this scene? マキナ、何かお話をしてくれないかな。もっと君の声が聞きたいんだ。何でもいいんだ。何か楽しい話が聞きたいな。もしかしたら私ここで死ぬのかな。誰にも見つけてもらえなくてお腹を空かせたまま一人で。 In my mind's eye, I can see my dad struggling to breathe, dark red blood flowing freely from his stomach. At first, he kept talking to me normally, but eventually he got all quiet. His body swelled up, and he started letting off this really awful stench. 嫌だよ。あの時みたいなのはもう嫌だ。苦しいのも痛いのもお腹が減るのも全部嫌なのよさ。 I don't want to think anymore. I don't want to be alive anymore. I hate the world and everything in it. My vision distorts as tears gather in my eyes, and a shrill ringing echoes painfully inside my head. This sounds like a panic attack.
or just fear. But then I hear a loud voice shouting down to me. 大丈夫。今私たちが引っ張り上げるから、もう大丈夫だよ。 I don't really understand it myself, but the instant I hear that voice, color returns to my pitch black world. ひとまずはこれでよし。ごめんなさいなのよさ。 As Suo-san brushes soil from her uniform in the aftermath of our successful rescue, Irisu-san apologizes in a soft, tentative voice. Looks like we're back to Sakaki's view. どこか痛いところはない？ない。気持ち悪かったりしない？大丈夫。It must have been terrifying to be trapped at the bottom of that dark pit for hours on end. Even so, Irisu-san isn't crying, clinging to anyone, or expressing her fear. She's just standing there quietly. By now, it's a very familiar sight. やっぱりイリスさんはそうなんだね。 Bending her knees to bring her face level with that of Irisu-san, Suo-san reaches out and embraces the girl. もういい。もういいんだよ。私ね、どうしてイリスさんがずっとかしこまったままなのか、ずっと考えてたんだ。で、今日、その答えが分かった。イリスさんは、ずっと頑張ってくれてたんだよね。情けない自分の姿を見せないように、私たちに迷惑をかけないようにって。でも、私は素のイリスさんを見せてほしいって思ってる。もっと、私たちのことを頼ってくれていいんだよ。少なくとも、あなたのクラスメイトは、そんなことで誰かを嫌いになったりしない。自慢にならないかもしれないけど、私も、みちるも、榊さんも、ちょっとやそっとのことで、へこたれるような鍛えられ方はしてないからさ。まあそうね。すでに2件も前例があるわけだし。そうよ。周りに迷惑かけるのが悪いって言うなら、私なんてとっくの昔にこの学園をクビになってるんだからね。I don't think you can get anyone kicked out of this place except yourself. それは。イリスさんには、私たちが嘘をついてるように見える？じゃあ、お腹が減ったら、お腹が減ったって言ってもいい？うん？好き嫌いがたくさんあるって言っても怒らない？うん。嫌いなものでも、食べてもらえるようにもっと頑張る。鉄砲で撃たれても死んだりしない？ I mean, it kinda depends. ああ、それはさすがにちょっと無理かもな。ひひひ。それでいい。私、嘘つきは嫌いなのよさ。うん。だから、安心して。Well, I think all is well here. Things definitely got better here. Some more opening up, I guess you could say. Gotta let it all out. Perfect. After pinpointing the nature of Irisu-san's inner conflict, she embraced her nonetheless. It wasn't something Matsushima-san or myself would have been remotely capable of. By pulling off that feat, Suo-san proved herself the most appropriate person to take care of Irisu-san. I don't know whether Suo-san reached the same conclusion herself, but she did it fuck my life, I hate this word, emphatically reject the school's tentative plans to hire a caretaker to look after Irisu-san.
Having declared I'll make sure she grows up into a fine woman, like a single mother who lost her husband in a tragic accident, she's now become Irisu-san's guardian in a semi-official capacity. Just like we've known her to be. Now she's a part of the nude group. 縛れた体に気分な、ここのおゆっこさん。でも、さっき食べさせてもらったあれは最高にうまかったのよさ。なんぞあれ、どこのレストランが特許持ってる創作料理？ And she is just like that. She is just opened up. 片手まで作った She's her normal self. ただの卵サンドよ。っていうか、確かに素のイリスさんが見たいとは言ったけど、ちょっとキャラ変わりすぎじゃない？ Like I just said, she opened up. そう硬いこと言うなよ。Oh, okay. 女が硬くするのは乳首だけで十分だって病院のじいさまも言ってたのよ。The fuck kind of people are you talking to? おまけに口まで悪くなってるし。それにあんた、今、あまねえって言った？おう、名前があまねでお姉ちゃんみたいだから、あまねえ。でも、発音には注意な。あなねえって聞こえちゃうと、ものすごい侮辱発言になっちゃうのよ。それ、狙ってつけたんじゃないでしょうね。ほんで、金髪の人はチルチルな。金髪ってもしかして私のこと？それ以外に誰がいるのよさ。だったらチルチルじゃなくてみちる様って呼びなさいよ。最初にそう言ったでしょ。いや、私は尊敬してる人以外に敬語は使わない主義だから。Ouch. あれで、ちょっと待って。それって遠回しに私のことバカにしてない？してるわよね。No, that was just quite direct. じゃあさ、榊さんは？この子にはどんなあだ名をつけるの？あれ、なんで由美子だけちょっとためらい？だってあだ名をつけたりしたらお尻を叩かれちゃいそうなのよさ。 I mean, probably. まあ変なあだ名をつけられたらいい気はしないでしょうね。なんだか榊さんにだけ変なイメージがついちゃったみたいね。ほら由美子、あんたがいつも眉間にシワ寄せてるから怖い人だと思われちゃってるじゃない。そう言われてもな。でもだからってこの人のことが嫌いとかではないからあんまり気にしないでほしいのよさ。だったら榊さんにもつけちゃえばあだ名。さすがにいきなり怒り出したりはしないだろうしさ。じゃあそうな、この人はそう、ユミちゃん。ユミちゃん？何よ、ユミ子だけなんか普通じゃない？もっとひねった感じのやつはなかったの？だって一番普通の顔してるし。It all connects. あんた榊さんに向かって普通とかそれは禁句だってば。あなたたちね。あれ、なんか怒ってる？怒らないって言われたから頭をひねったのに。あれ？イリスさん、あなたお尻を叩かれそうとか言っておきながらなかなかいい度胸してるわね。違うのよ。普通ってのは言い換えればそれだけ整った顔ってことで、だから笑って許してほしいのよさ。スオさんなら笑って許してくれたかもしれないわね。でも私はスオさんほど心が広くないの。普通の顔の子をからかったらどうなるか私が好みを持って教えてあげるわ。そんな穴が、マキナのお尻の穴が増えちゃうのよさ。 Alright. I guess all is well.
In the aftermath of the peculiar affair that would come to be known as the Lolcat incident, by the time she's moved into Susan's room, we've started to grow accustomed to the new, overly energetic Irisu-san, the complete opposite of her old self. Yay! All is good, I think. I mean, I guess we'll roll with it. この履き心地、まるで長年連れ添ったワイフのマッコのように具合がいいのよさ。Yeah. Man, what a fucking transformation. Like, okay, yeah, she is completely different. They just, like that, I thought she was just gonna, like, gradually get into that sort of personality where she's just so blunt about everything, but nope. They're just throwing it in our faces. Alright, so that'll be it for this episode. I am going to record more, but this is where I will end it for this episode. Thank you for watching. If you enjoyed, leave a like, subscribe, all that fantastic shit. At least I'll save it. 64% done. Like I said, I think we're a little closer than we really, realize it. A normal girl, I think we're going to get introduced to Sachi here. Or we're going to just get a little bit more out of Makina. I don't know. But anyways, thanks for watching, guys. And I will see you in the next episode. Take it easy.